ఆదివారం నిర్వహిస్తున్న బెరిషిత్ గ్రంథ అధ్యయన తరగతులకి ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వానం అండి. ఈ తరగతులు ప్రత్యేకంగా బెనే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ వారు బ్రెత్ ఒలామ్ సంస్థతో సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా తెలుగు వారికి యూదియ సాంప్రదాయంలో యూదియ దృక్పథాన్ని పరిచయం చేయడానికి, తోరాపై యూదియ దృక్పథాన్ని పరిచయం చేయడానికి మాత్రమే ఈ క్లాసులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఎవరైనా సరే పాల్గొనవచ్చు. యూదియ దృక్పథాన్ని లేకపోతే వారు ప్రపంచానికి అందిస్తున్న తోరాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఎవరు ఉత్సాహంగా ఉన్నా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క క్లాసుల్లో జాయిన్ కావచ్చు. ఈ యొక్క క్లాసులు మరి ముఖ్యంగా తెలియజేస్తున్నాను, యూదియ దృక్పథాన్ని పరిచయం చేయడానికి మాత్రమే. సో ఈ విషయంలో ఎవరైనా ఎటువంటి ప్రశ్న ఉన్నా సరే మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. ప్రశ్నలకి సమాధానం రబ్బీ గారు అందిస్తారు. ఒకవేళ అవేనా ప్రత్యేకమైన ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక అది సమయానుకూలతను బట్టి అది ఇదే క్లాస్ లో వారికి సమాధానం చెప్తారు. లేకపోతే ఇటువంటి ప్రశ్నల పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన క్లాస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విషయాల్ని ఈ యొక్క క్లాస్ యొక్క మర్యాదను కాపాడుతూ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని భావిస్తాను. తొదరబ్బా సార్, మన మధ్యలో మనకి ఈ యొక్క తోరా పాఠాన్ని లేదా ఈ యొక్క క్లాస్ నడిపిస్తున్న రబ్బి యారోన్ గిలోర్ గారు కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో రబ్బీ గారిని ఆహ్వానించి మనం క్లాస్ ని ప్రారంభించుకుందాం. షలోమ్ రవి యారోన్, షవ్వాతో. Yeah, it's been a pleasure to welcome you once again for the Bereshit class. If you are ready, yeah, we all are waiting now. You can start the class. Ravi Yaron, am I audible to you? ఓకే, రబ్బీ గారు కనెక్ట్ అవుతున్నట్టున్నారు. అయితే ఒక ముఖ్యమైన గమనిక ఏంటంటే ఈ క్లాసులు యూట్యూబ్ లో కూడా లైవ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఒకవేళ మీ స్నేహితులు కానీ ఎవరైనా ఈ యొక్క క్లాసుల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేర్చుకునే వారికి ఆ యూట్యూబ్ యొక్క లింక్ ను కూడా మీరు పంపించవచ్చు. లేదా మీరు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా దాన్ని తిరిగి మరలా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కనుక తిరిగి మరలా మీరు ఆ యొక్క క్లాసుల్ని యూట్యూబ్ లో చూసి కూడా మీరు తర్వాత మరలా రివైండ్ చేసుకోవచ్చు. అవకాశం సార్, కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తారు. బెనే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ యొక్క సెక్రటరీ గారు యెహోషువ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రత్యేకంగా వారు అనౌన్స్మెంట్ తెలియజేస్తున్నారు. అనౌన్స్మెంట్ చేయాల్సిందే యెహోషువ గారిని ఆహ్వానిస్తాం. షలోమ్, అందరికి షలోమ్. షలోమ్ సార్. క్లియర్ వినిపిస్తుందని భావిస్తున్నాను. క్లాస్కి ఇచ్చేసినట్టు అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు. ముఖ్యంగా మనకి ఈరోజు రాత్రి 9:15 నుంచి సమాజం అందరికీ మొట్టమొదటి క్లాస్ ఉంటుంది. కాబట్టి సమాజంలోని నర్సీలు అదేవిధంగా వాలంటీర్లు వాళ్ళకి తెలియపరిచి వారిని క్లాస్కి ప్రిపేర్ చేయవలసిందిగా, అటెండ్ అయ్యేలాగా చూడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా ఇంకెవరైనా కొత్తగా ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళు మనకి అప్రోచ్ అయినా సరే, లేదా మన సమాజంలోని సభ్యులు ఎవరైనా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే వారిని కూడా ఈ క్లాస్ వినవలసిందిగా ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఈ క్లాస్ లేని వెంటనే వారికి సెల్ఫ్ చేయించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి
అదేవిధంగా రావడానికి హనుక్క పండగకి అక్కడికి దీపాలు వెలిగించడానికి రావడానికి మనకి డైనమిక్ లింక్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం గంటలకి సార్ మీ వర్చువల్ వాయిస్ కట్ సమాజం అవుతుంది సార్. సార్ మీ వాయిస్ కట్ అయింది సార్, ఒకసారి మరలా ఒకసారి తెలియజేయండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సార్. ఓకే. మనకి వర్చువల్ సమాజ సభ్యుడైనటువంటి ఎలియాజర్ గారు, ఏలూరు వాస్తవ్యులు ఎలియాజర్ గారు, వారు హగ్గవమూతు పండుగ సందర్భంగా వారింటి దగ్గర మిన్యాన్తో తోరా అధ్యయనం జరిపించాలని రబ్బీ గారిని కోరడం జరిగింది. సో ఆ విషయంలో వారి విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రతి ఒక్కరిని మిన్యాన్ జరగటంలో సహాయపడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వీలున్న వాళ్ళు, దగ్గర సమాజం వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆ మిన్యాన్ అవ్వటానికి ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా ఒకటే కోరుచున్నాం. ఇదొకటి. అదేవిధంగా ఇంతకు ముందు చేసింది టికెట్స్ గురించి, కేరళలో మనకి హనుక్కా పండుగకి సంబంధించి అటెండ్ అయ్యేవారు ఒక లింక్ పెట్టాము. ఆ లింక్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమన్నాము వచ్చేవాళ్ళు ఎవరో తెలియపరచడం కోసం. కానీ అది డైనమిక్ లింక్ కాదు కాబట్టి దయచేసి మీకు వార్డ్ ఫైల్ ఇప్పుడు అది పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. ఆ వార్డ్ ఫైల్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానిలో మీ డీటెయిల్స్ నింపి సేవ్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి అదే వార్డ్ ఫైల్ ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఫైల్ ని, ఎవరి ఫైల్ ని వాళ్ళు తిరిగి నాకు పంపించాల్సింది కోరుచున్నాం. దాన్ని మనం నోట్ చేసుకొని వారికి ఒకేసారి తెలియపరచడం జరుగుతుంది. సో తదుపరి బైబిల్ ప్రకటనలో ఇంకా ఏదైనా ఉంటే మీకు తదుపరి తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ఓకే, ప్రకటనలు అందరికీ క్లియర్ గానే ఉన్నాయని భావిస్తాను. ఒకవేళ ఎవరన్నా డౌట్ ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లాస్ట్ లో ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తారు. అయితే మనం క్లాస్ లోకి వెళ్దాం. రవి యారోన్, షలోమ్ రవి యారోన్, షవాతో. Yeah, we just made few announcements regarding classes and all the other things. So we finished. If you are ready, you can start the class. ఓకే, రబ్బీ గారు డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు. ఒక నిమిషం తిరిగి జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, ఓకే జాయిన్ అయ్యారు. Yeah, shalom, Rabbi Yaron. I'm audible to you? ఒక్క నిమిషం అండి, రబ్బీ గారికి చిన్న కనెక్షన్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. జాయిన్ అవుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు జస్ట్ మనకి సెక్రటరీ గారిని యెహోషువ గారు గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు రాత్రి 9:15 ఒక ప్రత్యేకమైన క్లాసు రబ్బీ యెహోషువ యాకోబీ గారి ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అంటే సర్వమానవాళి అనుసరించవలసిన మార్గం ఏంటనే విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క క్లాస్ లో ఆహ్వానితులండి. అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకుని ఆల్రెడీ
టెంపరీ నోవాహై డిక్లరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి, అలాగనే ఎవరైనా ఒకవేళ యూదే దృక్పథంలో సర్వమానవాళి నడవలసిన మార్గం ఏంటి అనేది ఒకవేళ తెలుసుకోవాలని ఒకవేళ ఎవరన్నా ఆసక్తిగా ఉన్నా సరే వారు కూడా ఈ యొక్క క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యి విషయాలను తెలుసుకోవచ్చండి. ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వానం ఉంది. సో విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Yaron? Yes, שלום, שלום ישראל גרו, שבוע טוב. Ron Rock, שבוע טוב. Let me Yes, sir. see. Yeah. Okay, I hope I'm audible enough. Yes, yes. Okay, great. Yeah, also I don't know if you experience some technical issues. I just have a new computer PC, so I hope it will get better. Yes. Okay, right. So let me know if you can start. Yes, sir. I think, sorry, Slikha, I also missed the previous class, so you can have just a glimpse of a previous class and then you can continue on. Okay. Okay, sure. Great. Okay, let me open to see what was our last discussion. Okay, I think we got to verse number 22 and we spoke about the birth of Dinah. Yeah. Yes, okay. So yeah, so in the Torah portion of Vayetze and chapter 30, verse number 21 was about the birth of Dinah. I think we spoke a lot about that. Yes, I think we can continue from this point. Okay, so just few words about what we already saw. So we know that we already know the calculation that there should be 12 tribes, 12 children to Yaakov, and so Leah had 6 of them, and then Dinah was born, and this is also, as we saw, along with Zevulun, the last son of
of Leah, and the important role, the important mission that is said to Dinah is what we say, that she has to be like the one who connects the new nation that is formed, the new nation of Yaakov, the nation of Israel, to other nations by her marriage relations. So if she's married to someone that comes from the nations, then there is like a connecting link for Israel and the nations, and as we know, the universal aspect of the vision of Abraham, of the nation of the new nation of Israel. So that's what we find in the case of Dinah, and we also elaborated more to see that although this is like the plan, as we said in advance, but as we know by history, so there are chances for things to fail, and actually we will see that this case failed, and this is because humanity was not ready enough, prepared enough, whether it's on Israel's side or whether it's the nations, but we know it didn't work out well, and we will get to this story of Dinah and Shechem and to see it as well. But it's still something that is important for us to know about the connection of Israel and the nations, because we will find it later on, like we will find it in the Exodus of Egypt, with the Erev Rav, the mixture, multitude that came along with the people of Israel, and many other cases. We see that there should be, we mentioned, another marriage cases of like Shlomo HaMelech, King Solomon, with a princess from other nations, right? And so this goal is still there, although it's like it didn't work out too well with Dinah. We will see different, also additional roles and missions of Dinah, and I think that's what we will see along the way. Like we are step by step, we have to map all the roles that is found for the nation of Israel. So that's where we got so far, I think. And this is about Dinah, and now we are about to continue with finally the great prayer of Rachel for children, that it comes true and it is fulfilled in the next verse number 22. అయితే పోయిన వారం మనం నేర్చుకున్న విషయాలు మనం చూస్తే కనుక మనం వయెజ్జే పరాష నేర్చుకుంటున్నాం. వయెజ్జే పరాషలో ఆదికాండం బెరిషిత్ గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 21వ వచనం వరకు రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా మనం యాకోబు గారి కుటుంబం లేదా ఆయన పిల్లల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. దాంట్లో ఎమ్ గారు, జిల్ఫా గారు, రాహేల్ గారు, బిల్హా గారు, వీరికి పుట్టిన పిల్లల గురించి ఒక్కొక్క గురించి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా 21వ వచనంలో దీనా గారు పుట్టడం జరిగింది. దీనా గారి యొక్క జననం గురించిన విషయాలు ఉన్నాయి. మనం చూస్తే కనుక యాకోబు గారికి 12 మంది కొడుకులు, ఒక కూతురు, ఒక అమ్మాయి పుట్టడం జరిగింది. మనం చూస్తే లేమ్ గారికి దాంట్లో ప్రత్యేకంగా 6 మగపిల్లలు పుట్టడం జరిగింది. అయితే చివరగా జెబులూనుతో పాటుగా దీనా గారు కూడా పుట్టడం జరిగింది. అయితే
ప్రత్యేకంగా దీనా గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చాలా విషయాలు పోయిన వారు నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే దీనా గారు పుట్టడంలో లేదా ఆ యాకోబు గారి ద్వారా దీనమ్మ గారు పుట్టడంలో, దీనా గారు పుట్టడంలో అసలు దాని వెనకాల ఉన్న విషయం ఏంటి అన్నప్పుడు, లేదా హషేం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అన్నప్పుడు, చాలా సందర్భాల్లో మనం ఇజ్రాయెల్ ఒక్కదాన్ని ప్రత్యేకంగా కాదు గాని, ఇజ్రాయెలు ప్రపంచ దేశాలన్నిటితో ఒక ప్రత్యేకమైన సంబంధం కలిగి ఉండాలి అనేది, లేదా ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ యొక్క దేవునితో ఉన్న సంబంధంతో వారు నేర్చుకున్న విషయాలు ప్రపంచానికి తెలియచేయాలి, లేదా ఇంకా ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తే అబ్రహాం గారి జీవితం చూస్తే ఇది ప్రపంచం అంతటికి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయాలన్నప్పుడు వారి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు ప్రపంచంతో ఒక సంబంధం అయితే కలిగి ఉండాలి. ఇజ్రాయెల్ ఒక ప్రత్యేకమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లగలదు. ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా దీనా ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించే విధానంలో ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే దీనా పెళ్లి చేయాలంటే వేరే కుటుంబంలో వారితో పెళ్లి చేయాలంటే వేరే దేశాలలో ఎవరైనా ఉంటే నీతిమంతులతో పెళ్లి జరగాలి. ఆ విధానంగా ఒక విధమైన సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ విధానంలో ఇరువురు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన సంబంధంతో, ఒక మంచి రిలేషన్తో ఇజ్రాయెల్తో అంటుకట్టబడి, లేదా వారు ఒక మంచి సంబంధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధానంలో ఒక మంచి పాత్ర పోషించాల్సింది దీనా. అయితే మనం చరిత్రను చూసినప్పుడు, లేదా ఇంకా చరిత్రలో జరిగిన విషయాన్ని చూసినప్పుడు అది ఒక సరైన విధానంలో కాకుండా ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితితో ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. షెకెము ప్రజలతో కానీ, షెకెము రాజుతో కానీ. అయితే దాన్ని పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఎందుకు అలా జరిగింది అన్నప్పుడు 2 కారణాలు అవ్వచ్చు. ఒకటి, ఇజ్రాయేలు మిగతా దేశాలతో సంబంధాలు కలుపుకుని ముందుకు వెళ్లే పరిస్థితిలో ఇంకా ఇజ్రాయెల్ లేకపోయి ఉండొచ్చు, లేదా అంటే ఇంకా ఆ స్థాయికి వచ్చుకుండకపోవచ్చు, లేదా మిగతా దేశాలు ఇజ్రాయెల్తో సంబంధాన్ని కలిగి ముందుకు వెళ్లే పరిస్థితి వారికి కూడా వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. అది చరిత్రలో మనకు కనబడుతుంది. నార్మల్ కండిషన్ లో అయితే, ఒక హషేం యొక్క ప్లాన్ లో అయితే మాత్రం ఇజ్రాయెల్ మిగతా దేశాలతో కూడా ఒక మంచి సత్సంబంధం కలిగి అన్ని దేశాలతో కలిపి ముందుకు వెళ్లేలాగా, లేదా అన్ని దేశాలకి ఇజ్రాయెల్ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేలా ఉండాల్సిన పరిస్థితి. దానికి దీనా గారు ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించే విధానంలో దీనా గారు రావడం జరిగింది. కానీ అలా జరగలేదు చరిత్ర మనం చూసినప్పుడు. అయితే ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా మన విషయాన్ని చూస్తాం. ఇజ్రాయేలీలు ఎప్పుడైతే ఆ ఈజిప్ట్ వెళ్తారో, ఈజిప్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి వాళ్ళతో వచ్చేటప్పుడు వారు సంపాదించిన ఆ యొక్క విడుదలతో పాటు ఎంతో మంది ఎరబ్ కూడా వారితో రావడం జరిగింది. లేదంటే వారితో కలిసి నడవాలనే ఉద్దేశంతో చాలా దేశాల వారు కూడా కలిసి వచ్చారు ఇజ్రాయెల్తో. సో అప్పుడు కూడా ఆ విషయం నెరవేరింది. అయితే ఇంకా మనం చూసినప్పుడు కానీ ఇది యాక్చువల్ గా దీనా గారి ద్వారా జరగాలనేది ఒక ప్లాన్ గా మనం చూడొచ్చు. అంటే ఆ యొక్క మంచి సంబంధం అనేది ఒక మ్యారేజ్ రిలేషన్ ద్వారా, లేదు మనం ఈ పరిస్థితిని మనం సొలోమోన్ గారి దగ్గర చూసినప్పుడు, ష్లోమో గారి దగ్గర ఆయన వేరే వేరే దేశాల రాణులతో ఆ యొక్క మ్యారేజ్ రిలేషన్ ద్వారా, పెళ్లి అనే సంబంధం ద్వారా చాలా దేశాలతో ఒక రిలేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ష్లోమో గారి సందర్భంలో. అయితే ఆ విషయం దీనా గారి సందర్భంలో అంత ముందుకు వెళ్ళలేదు, సరైన విధానం ముందుకు వెళ్ళలేదు. సో కాబట్టి ఫైనల్లీ 21వ వచనం అక్కడ తండ్రి అయిన తర్వాత 22వ వచనం మనం ప్రత్యేకంగా చూసినప్పుడు అక్కడ ప్రత్యేకంగా రాహేల్ గారి యొక్క ఒక ప్రేయర్ తో, ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనతో అది అక్కడ వస్తుంది. సో కాబట్టి 22వ వచనం నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి ముందుకెళ్దాం. వ్యవకశరం. Okay, yes, תודה רבה. So the last thing we saw was the meaning of the name Dinah, that literally means, as we said, something like her judgment. It's like Dinah, it's like in Hebrew, din is judgment, and Dinah, it's her judgment, hadin shela. So I think we elaborated also about that we find a lot of judgment, a lot of din here, right? So there is like a suffering and accounting for Rachel, whether she participate the deceiving of Yaakov with her sister Leah, but on the other hand she also she has merits for that as well, for her
like dedication to her sister. So and Leah as well, it's like the opposite, but all kind of similar considerations that are related to din, to judgment, and this is the name Dinah. And this is the background, because sometimes in our life we see a lot of judgment, we have harsh conditions, and but then sometime later on suddenly we see that there is a light from above, there is a blessing, and we see uh, success like that we were looking for, and this is what we are about to see next in the next verse, verse number 22. So let me just share. So okay, sorry, you can translate, and I will try to share. ఎస్ చూద్దాం. అయితే మనం 21వ వచనంలో దీనా యొక్క జననం అనే విషయాన్ని చూడొచ్చు. 21వ వచనంలో తరువాత ఆమె కుమార్తెని కని ఆమెకి దీనా అని పేరు పెట్టాను. దీనా అన్న పదానికి అర్థాన్ని కూడా రబ్బీ గారు తెలియచేయడం జరిగింది. మనందరికీ తెలిసి పరిచయం ఉన్న పదం దీన్ అనేది. దీన్ అంటే జడ్జిమెంట్ అనేది. దీనా అన్నప్పుడు దీన్ షిలాహ్ అంటే ఇట్స్ హర్ జడ్జిమెంట్. అది ఆమెకు తీర్పు అనేది. దీన్ అంటే తీర్పు అనేది జడ్జిమెంట్ అని చాలా సందర్భాల్లో చూడడం జరిగింది. సో ఇంతకీ ఎవరికి తీర్పు జరిగింది, ఎవరికి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా 22వ వచనంలో ఆ తీర్పు అనేది అంటే ఒక తీర్పు అక్కడ చూస్తాం. అంటే ఆవిడ ద్వారా వచ్చిన తీర్పులో ఒక తీర్పుని 22వ వచనం చూస్తాం. 22వ వచనంలో చూస్తే గనక దేవుడు రాహేల్ జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆమె మనం విని గర్భం తెచ్చును. రాహేల్ గారికి ముందు నుంచి ఏదైతే ఆ యొక్క వాక్యూమ్ అనేది ఉందో, లేదా ఖాళీ అనేది ఉందో, లేయమ్మ గారికి పిల్లలు పుట్టడం, రాహేల్ గారికి పిల్లలు పుట్టకపోవడం, లేదా తన భర్త నుంచి ఒక విధమైన రాహేల్ గారి యొక్క గర్భం కూడా తెరవడం జరిగింది. అంటే ఒక తీర్పు మనం అక్కడ చూడడం జరిగింది. అలాగే తరువాత కూడా మనం దినా గారిలో చాలా జడ్జిమెంట్లు చూస్తాము. అయితే ఒక జడ్జిమెంట్ మనం 22వ వచనంలో చూడడం జరిగింది. అయితే మన లైఫ్ లో కూడా, మన జీవితాల్లో కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు, ఇరుకుల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని తీర్పులు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. హషీం గారు కూడా కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో అది ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పుడు కూడా తిరిగి మళ్ళా ఒక సమయం, ఒక సందర్భం తర్వాత అది ఒక మంచి పరిణామంగా మారి, లేదా ఒక మంచి విషయాలు మన జీవితంలో రావడం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. లేదా మనం ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో ఆ సక్సెస్ కి దారి తీసే పరిస్థితులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ 22వ వచనంలో మనం రాఖేల్ గారి జీవితంలో జరిగిన ఒక జడ్జిమెంట్ కూడా చూస్తాము. ఓకే, అది కూడా మనం చూద్దాం. బెవకశరం Okay. So, okay, I have some technical issues to share the screen with this the new installation, but I'll try to work out how to do it soon. Okay, so I'll read verse number 22, and it says, and God remembered Rachel, and God hearkened to her, and He opened her womb. Okay, so few things that we see, we already know, we already met this kind of descriptions, right? What does it mean that the womb is not opened? It's like, it means that again the four mothers are initially childless, and God Hashem, is looking for the prayers of the mothers. We just had, the Torah portion of Chayei Sarah this Shabbat,
and you see that like how long it takes and how many efforts and prayers and like worrying and caring for the next generation to appear and then to continue and to flourish. So so we see here in verse number 22, and God remembered Rachel. So remember, the meaning of remembering is like, as we said, that with all the judgment, with all the dinim, when God remembers, so it's like remember our good deeds and the merits. So Rachel's merits for her sister and her good character and her love to Yaakov and all of that. And so when we say God remember, it's not it's not like God forgot about Rachel for some time and then he just recall, what about her? She's still on the waiting list, right? So it doesn't mean that she was forgotten on the waiting list of God. No, when we say God remember, it means that her prayers now received in heaven, and her merits affect, and the time come for all this to be rewarded. So that's the meaning of what we see in this verse, that God remembered Rachel and listened to her so she can give birth to a son. అయితే 22వ వచనంలో మనం చూస్తే, దేవుడు రాహేలు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భం తెచ్చును. దేవుడు రాహేలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారంటే అప్పటి వరకు మర్చిపోయారనా? ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే అప్పటి వరకు సడన్ గా దానికి అసలు అర్థం ఏంటి మనం చూస్తే కనుక, మనం ఒకసారి మరలా నలుగురు తల్లుల్ని ఒకసారి మనం చూస్తే కనుక, ప్రతి తల్లి కూడా, శారమ్మ గారు కావచ్చు, రేవకమ్మ గారు కావచ్చు, రాహేల్ గారు కావచ్చు, లేయమ్మ కావచ్చు, ఎవరు చూసినా సరే ఈ నలుగురు కూడా వారు పిల్లలకు అనే విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక పరిస్థితి అనేది ఎదుర్కొన్నారు. వాళ్ళందరూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నారు. ఇబ్బందికర పరిస్థితి అనవచ్చు, లేకపోతే ఆ సమయం అనేది కావచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే హషేం గారు గర్భం తెరవలేదు అంటే అప్పటి వరకు మనం చాలా సందర్భాలు నేర్చుకుని, రబ్బీ గారు కూడా మనం చాలాసార్లు గుర్తు చేశారు, నీతివంతుల యొక్క ప్రార్థన కోసం హషేం గారు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు తర్వాత మనం హయసార పరాష ఈ మనం చూసాం. దాంట్లో కూడా ప్రార్థన కానీ, లేకపోతే వారు చేసిన ప్రార్థన, నీతిమంతుల యొక్క ప్రార్థన కోసం హషేం గారు చూస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక జనరేషన్ నుంచి మరలా ఇంకో జనరేషన్ వచ్చి దాన్ని ఒక అభివృద్ధి చెందే విధానంలో చూసినప్పుడు ప్రతి తల్లి కూడా, ఈ నలుగురు తల్లిలో ప్రతి తల్లి కూడా తన పిల్లల కోసం వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది, లేదా ఆ సమయం కోసం కొంతకాలం ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెయిట్ చేసి హషేం గారిని ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. అయితే ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నారు అన్న పదానికి అర్థం ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు అంటే ఇది సరైన సమయంగా హషేం గారు తీర్పిచ్చడం జరిగింది, జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రాహేల్ గారికి. లేదా ప్రతి తల్లి కూడా ఎప్పుడైతే అలా వెయిట్ చేస్తూ వచ్చిందో అంటే అది సరైన సమయం అని హషేం గారు, అంటే తను ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం రాహేల్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటే, తల్లి చేసిన మంచి పనులు, లేదంటే తన అక్క కోసం తను చేసిన త్యాగం అనుకోండి, లేదు ఆమెకున్న మంచి గుణ లక్షణాలు అనుకోండి, లేదా ఆమెకు తన భర్తపై ఉన్న ప్రేమ అనుకోండి, ఈ ప్రతి విషయానికి కూడా ఇప్పుడు మెరిట్ ఇవ్వాల్సిన సమయం, లేదా ఇప్పుడు సరైన విధానంలో జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాల్సిన సమయంగా హషేం గారు ఆ సమయాన్ని ఎన్నుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అంతే తప్ప ఏదో సడన్ గా మర్చిపోయి, అయ్యో రాహేల్ అని ఒకరున్నారు కదా నేను మర్చిపోయానని ముందుకు రావడం కాదు. కానీ హషేం గారు తను చేసిన ప్రతి మంచి పనికి, ప్రతి విషయానికి ఇది సరైన సమయంగా హషేం గారు తీర్పిచ్చడం జరిగింది. మనం చెప్పాం,
దీనా గారి పుట్టంలో జడ్జిమెంట్ జరిగిందంటే రాహేల్ గారి జీవితంలో కూడా జడ్జిమెంట్ రావడం జరిగింది. సో ఇది సరైన సమయంగా హషేం గారు తీర్పు తెచ్చి రాహేల్ గారి యొక్క గర్భాన్ని తెరవడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇది సరైన సమయం, లేదా తన ప్రార్థనలు స్వర్గానికి లేదా హషేం గారి దగ్గర చేరిని ఇప్పుడు తన మెరిట్కి సంబంధించిన ఆశీర్వాదం తీసుకున్న సమయం వచ్చింది అని హషేం గారు నిర్ణయించిన సమయంగా మనం తీసుకోవచ్చు, గుర్తు చేసుకున్నారు అన్నప్పుడు. బేవకశారు. Okay. Right, so we get to the next verse number 23, and Rachel says, and the verse says, and she conceived and bore a son, and she said, God has taken away my reproach. And then verse number 24, so she named him Yosef, saying, may the Lord grant me yet another son. Okay, so a few things that we can see here. And first of all, Rachel is saying that she had, well, I don't know how to translate my reproach. So she suffered so much, right? And it was like a shame for her, and like torturing her not to be able to give birth, because it's a righteous family of Yaakov that is meant to build the nation of Israel. So she needs her part in this great vision, and this is why reproach, why this shameful status, and then she says that God has taken away, and now I have to go to literally understand the words. So if we say the words that has taken away, like we say God has taken away, and in Hebrew it's like one word, which is the word asaf. If we translate the word asaf, we find this word in Psalms many times. It means like it could mean collected. It's like or gathered, but here in this context, it's like not only collected or gathered, it's like take away. So it's like God has taken away the reproach of Rachel, the shame of Rachel. So this is the word asaf, and then we have to see in the next verse why this new son is not called Asaf, right? We know that the new son is called Yosef. So we have to understand the difference between Asaf and Yosef to understand the next verse. మనం 23వ వచనం చూస్తే కనుక 23వ వచనంలో, అప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కుమారుని కని దేవుడు నా నింద తొలగించను అనుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ నింద అంటే మామూలుగా మన ఉద్దేశంలో అనుకునే ఏదో అందరు నిందించడమో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో కాదు, కానీ యాక్చువల్గా రాహేల్ గారు లేదా తల్లి ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని కట్టబడే ఆ యొక్క జర్నీలో తను కూడా పాలిభాగస్థులు అవ్వాలని ఎంతో పవిత్రంగా ముందుకు వచ్చిన విషయం. అంటే ముందు జరిగిన పరిస్థితుల్లో కానీ తన అక్కకి సపోర్ట్ చేసే విధానంలో మిగతా ఏదైనా సరే, రాహేల్ గారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ జర్నీలో, యాకోబు గారి జర్నీలో, ఆ ప్రత్యేకమైన పవిత్రమైన ఆ యొక్క ప్రయాణంలో తను కూడా పాలు పంచుకోవాలనే ఉద్దేశం. ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి.
అప్పటి వరకు సఫలం కాని సందర్భం అది. తనకు అప్పటి వరకు పిల్లలు లేరు. కానీ అది చాలా ఒకలాంటి నింద అంటే మనం ఎలా తీసుకోవచ్చంటే తను పాలు పంచుకోలేనన్న ఒక ఉద్దేశం, లేదా ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ అని, లేదా ఒక షేమ్ అనండి. కానీ ఎప్పుడైతే హషేమ్ గారు ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన తీర్పు ఇచ్చి తనకి పిల్లల్ని ఇవ్వడం జరిగిందో, అక్కడ ఉపయోగించిన పదం ఏంటంటే హిబ్రూలో అసఫ్ అనే పదం. అసఫ్ అంటే నార్మల్ గా మనకి అర్థం ఏంటంటే కలెక్టింగ్, గ్యాదరింగ్, అంటే అన్నిటినీ గ్యాదర్ చేయడం, ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టడం. అయితే ఈ సందర్భంలో అక్కడ ఉపయోగించిన పదం అంటే అన్ని కలిపి కూడు అంటే ఒక దగ్గర చేర్చడం కాదు, తీసివేయడం. ఏదైతే ఇప్పుడు ఆమె పైన ఒక నింద ఉందో ప్రతి విషయాన్ని హషేమ్ గారు తీసేశారు. ఇప్పుడు నా మీద ఉన్న నిందను హషేమ్ గారు తీసేశారు అని. తర్వాత మనం 24 వచ్చిన చూస్తే అప్పుడు హషేమ్ మరి ఒక కుమారుడు నాకు దయచేసి అనుకుని అతనికి యోసెఫ్ అని పేరు పెట్టాను. అంటే అసఫ్ అనే విషయాన్ని అంటే నా దగ్గర తీసేశారని చెప్పి యోసెఫ్ అని పేరు పెట్టింది. మళ్ళీ అసఫ్ అని పెట్టలా, మళ్ళీ అన్ని కూడా కలిపి ఒక హషేమ్ గారు నాకు ఇచ్చారనలా, యోసెఫ్ అనే పేరు పెట్టారు. ఓకే, ముందుకెళ్ళిన చూద్దాం యోసెఫ్ గారు అంటే ఏంటి, యోసెఫ్ అనే పదం అర్థాన్ని కూడా మనం చూద్దాం. అసఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అసఫ్ అనేది అన్ని కూడా నా మీద ఉన్న నిన్నంతటినీ కూడా ఒక 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 దగ్గర కూర్చి దాన్ని తీసేశారు నా దగ్గర నుంచి. సో ఇప్పుడు నాకు హషేమ్ గారు నాకు ఒక పిల్లవాడిని దయచేశారు అని రాహేల్ గారు చెప్పడం జరిగింది. మీ అవకాశం. Yes, okay. So we have to understand now how come we get from this word asaf to the words of verse number 24 of Rachel. When we see the verse words that so she named him Yosef, saying, "May the Lord grant me yet another son." And what we see, it's a different. There are similar letters, like between the words Asaf and Yosef. Both of them have, Samech and the letter of Samech and the letter of Pei. But the meaning is actually different. If we say that Asaf is about, it's a past tense, by the way. It's a past tense, like a collected or taken away. While Yosef is a future tense. Yosef literally means to add in the future. So if we say, as we say here, like it's like Rachel explained the name that she is given, and she said, "May the Lord grant me yet another son." So it's like if we say may the Lord, so it's future. So Yosef, it's like literally, it could be literally mean something like will add, right? Will do something additional in the future. Okay, so the words of the verse, the words of Rachel, the Lord may grant me, and this is the meaning of Yosef. It's like to have something additional, to continue to repeat something, continue something, to add something in the future. This is the literal meaning of Yosef, and we want to know, after we see this meaning, we want to know why is it chosen? Why not just call this boy Asaf? Why we need Yosef in a future tense instead of past tense, and why do we need to call someone? It's actually, it may sound weird, right? Like to say
okay, I got a son. I was childless. Finally I got a son. So what is the name I give to this born son? Give him name that God will add another son on top of this son. So right. So it may sound um, unclear, right? Like it's not clear. Like okay, you uh, Baruch Hashem. A childless woman got a son, so she can give him a nice name, but instead she gives him a name, Yosef, that it means like, it's like you have a baby, and the baby's name is, I hope this baby will have a brother, another brother. That's like, that's how we can understand this, right? So we have born a firstborn, and we call him with the hope for a little brother. This is Yosef, okay? So so we explain like the meaning, the literal meaning of Yosef, and next we want to explain the deeper, the insights about this name. ఓకే. అయితే అసఫ్ అన్న పదాన్ని మనం చూస్తే కనుక, అయితే హషేం నా పైన ఉన్న నిందంతటిని కూడా కలెక్ట్ చేసి ఒక దగ్గర కూర్చి నా మీద నుంచి తీసివేశారు అనేది మనం చూసాం. అంటే అన్నిటినీ సేకరించి నా పైన తీసేశారు. అది భూతకాలంలో ఉంది, అంటే జరిగిపోయిన విషయం. అయితే అటువంటి పరిస్థితి రాహేల్ గారి జీవితంలో ఉన్నప్పుడు తనకు పుట్టిన పిల్లవాడికి ఆసఫ్ అని పేరు పెట్టలేదు, కానీ యోసెఫ్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది యోసెఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆసఫ్ అన్న పదమేమో భూతకాలంలో ఉంటుంది, అంటే జరిగిపోయిన కాలం. యోసెఫ్ అన్న పదం భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటుంది అని అర్థం. అంటే భవిష్యత్ కాలంలో అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా దాని మీనింగ్ మనం చెప్పాలంటే, భవిష్యత్తులో ఇతను ఇంకొక విషయాన్ని జోడిస్తాడు అని ఉంది. ఇదేంటిది? ఒకవేళ నార్మల్ గా ఎవరికన్నా పిల్లోడు పుడితే, ఓకే నాకు ఒక మాట ఇంకొక విషయాన్ని నాకు జోడిస్తాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే, ఇతను నాకు జ్యేష్ఠుడే, ఇతను నాకు మొదటి పిల్లవాడే, అయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో ఇంకొక పిల్లవాడిని కూడా ఇతను జోడిస్తాడు నాకు అన్నట్టుగా రాఖేల్ గారు పేరు పెట్టడం జరిగింది. అంటే లేదు, భవిష్యత్తులో నాకు ఇంకొక పిల్లవాడు కలగబోతున్నాడు, ఇంకొక పిల్లవాడిని ఇతను తీసుకురాబోతున్నాడు అనే ఒక ప్రత్యేకమైన హోప్ ఉన్న పేరుని రాఖేల్ గారు పెట్టడం జరిగింది. సో కాబట్టి అసలు ఈ యొక్క పేరు పెట్టడంలో ఉన్న అంతరార్థం ఏంటి? భవిష్యత్తులో ఇంకొక విషయాన్ని జోడిస్తారు, లేదా భవిష్యత్తులో ఇంకొక పిల్లవాడిని ఇతను జోడిస్తాడు అని చెప్పడంలో, అనే అర్థం వచ్చే పేరుని పెట్టడంలో, యోసెఫ్ అనే, ఆసఫ్ అనకుండా యోసెఫ్ అనే పేరు పెట్టడంలో అంతర్గతంగా ఉన్న అర్థం ఏంటనేది ఒకసారి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. దివాకర్. Okay. Okay, right. So now the name Yosef. So as we said, Asaf, it's like it's in the past, and we mentioned the vision for the nation of Israel with the 12 tribes. So there is yet one missing son to be born, right? There is like Yosef is the 11th one, and we also know that the four mothers, they had the Ruach HaKodesh to know about that, and so then if Rachel is aware of that, so she know there is another one
to be born from one of the foremothers, and we see that she want to continue praying that that this the last one will also be will also come from her womb, right? And not the other foremothers. So she would like to keep praying for be rewarded with a second son, and not just this first one, this firstborn son. And so again we think about the future. So the name is in future tense, Yosef, right? Yosef, it means God will may give me another one, will add another one, and Chazal see great virtues by that. They say like first of all, you see the power of prayer, of following Hashem, and the great belief, right? So if she was childless and she prayed so much, up to this point, and she took Bilhah, and Bilhah already got her children, and the other foremothers got all their children as well, and she was the last one left, right? And you see the prayer, the strength of prayer is is like the strength of belief, right? The strength of emunah, and that's like the torch that guides our way to serve Hashem in this world. We go with the emunah, and we believe like we believe that there will be redemption. We believe that Mashiach will come, right? So you see this in the case of Rachel, and amazingly, this is what happened. We just really soon we see that like Yosef, when Yosef is born, something happens, and it's like and redemption starts, and Yaakov wants to leave the house of Lavan. We see that like it's like all the way we go with the strength of the emunah of Rachel is something really amazing. We will see it quite soon. So this is but this is to understand why Yosef, why tense future, like, and this is the belief again that we have a positive, Judaism, and the monotheistic belief is like it must be positive belief that all the virtues, all the values could be united, and all the nation could be unified, and even if it takes a lot of time, even if it takes years for the nation of Israel to survive and to return to their land, you see the optimistic way of emunah, right? And this is a great characteristic that we see here in the case of Yosef. Okay, so those are like just few words about the name of Yosef. ఓకే, ఇంకొంచెం లోపలికి ఇంకొంచెం మనం పరిశీలిస్తే ఆసఫ్ యోసెఫ్ అనే పదానికి, ఆసాఫ్ అనే పదానికి జరిగిపోయిన కాలం అంటే భూతకాలం ఉంది. అయితే నింద తీసేశారు, నా మీద నింద తీసేశారని చెప్పినప్పటికి కూడా రాహేల్ గారు ఆమెకు పెట్టిన పేరు మాత్రం, ఆ అబ్బాయికి పెట్టిన పేరు మాత్రం యోసెఫ్, అంటే భవిష్యత్ కాలంలో ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చే పేరు పెట్టలేదు. అది కూడా ఏంటంటే నాకు పిల్లవాడు పుట్టాడు, ఓకే, అయినప్పటికీ ఈ పిల్లవాడు ఫ్యూచర్ లో మరలా నాకు ఇంకొక విషయాన్ని తీసుకొస్తాడు, అతను ఇంకొక పిల్లవాడు నాకు తీసుకొస్తాడు అనే ఒక గొప్ప హోప్, ఆశావాదం లేదా ఒక విశ్వాసంతో ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది. అయితే మనందరికీ తెలుసు
తల్లులందరికీ కూడా రూహ కొదేశ్ వారికి ఉన్నదన్న విషయం మనం తెలుసుకున్నాం ముందు కూడా. అదే అలా ఇప్పుడు అంటే ప్రతి తల్లికి తెలుసు 12 మంది యాకోబు గారి ద్వారా వస్తారన్న విషయం. అయితే ఈ విధానంలో యోసెఫ్ గారు 11వ వాడు, అంటే ఇంకొకరు రావాలి. కాబట్టి రాహేల్ గారి యొక్క ఉద్దేశం, లేదా రాహేల్ గారి యొక్క తపన ఏంటంటే, ఆ పిల్లవాడు కూడా నా కడుపు నుంచే రావాలి, అది నేను ఆ పిల్లవాడిని కనాలి అనే ఉద్దేశంతో రాహేల్ గారు ప్రార్థన చేయడం ఆపలేదు, లేదా ఆ విశ్వాసం పెట్టలేదు. ఆ విశ్వాసంతో, ఆ ఎమూనాతో ప్రార్థన చేస్తూ ఆ పిల్ల, ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ ప్రార్థన యొక్క గొప్పతనమే ఎమూనా. ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు జ్యేష్ఠుడు అంటే ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు, కానీ ఆ 12వ వాడు కూడా రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అది నా దగ్గర నుంచి రావాలి. ఇతను ఎవరైతే పుట్టారో అతను ఇంకొక పిల్లవాడిని కూడా తీసుకొస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో యోసెఫ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఫ్యూచర్ లో అతను ఇంకొక దాన్ని తీసుకుని నా దగ్గరికి వస్తాడు, యూ విల్ యాడ్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని. అయితే ఈ యొక్క గొప్ప ధర్మం ఏదైతే ఉందో, ఈ గుణలక్షణం ఏదైతే ఉందో, దాని అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ యొక్క, ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఏంటి అనేది, లేదా ప్రార్థన యొక్క ధర్మం ఏంటని ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే ఒక గొప్ప విశ్వాసంతో ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ముందు నుంచి చూసుకుంటే రాహేల్ గారి పరిస్థితి, అసలు యాకోబు గారు ప్రేమించి అతిగా ప్రేమ చేసుకున్న రాహేల్ గారు అయినప్పటికీ కూడా లేయమ్మ గారికి పిల్లలు పుట్టడం జరిగింది, బిల్హా గారికి పుట్టడం జరిగింది, జిల్హా గారికి పుట్టడం జరిగింది. రాహేల్ గారికి పిల్లలు పుట్టలే చాలా కాలం. అయినప్పటికీ ఆ విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టకుండా హషేం గారికి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు. చేసిన తర్వాత ఒక పిల్లవాడిని కన్నప్పటికీ కూడా తిరిగి మరలా ఆమె యొక్క విశ్వాసం ఎంత గొప్పదంటే, తిరిగి మరలా ఆమె ప్రార్థన చేసే విధానంలో ఎంత విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసంటే, ఇంకొక పిల్లవాడు రావాలిగా 12వాడు, అతను కూడా నా కడుపు నుంచి రావాలి, లేదా యోసెఫ్ ఎవరైతే వచ్చారో అతను ఆ పిల్లవాడిని కూడా తీసుకొస్తారు అనే విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా యూదయ విశ్వాసంలో, అయితే మోనోథిస్టిక్ బిలీఫ్ లో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడూ కూడా ఎమూనాను కోల్పోదు. ఓకే, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వారు ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పటికి కూడా ఆ గొప్ప ఎమూనా అనేది వారు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టల లేదు. తిరిగి మరలా మేమందరం ఒక రోజు ఇజ్రాయెల్ భూభాగంలో ఉంటాం, వాళ్ళు ఆ ఎమూనాన్ని విడిచిపెట్టల. ఎన్ని వేల సంవత్సరాలైనా తిరిగి మరలా వాళ్ళు రావడం జరిగింది. అలాగనే ఇప్పుడు కూడా వారు ఒక సమయం వస్తుంది, ఆ సమయంలో ప్రపంచం అంతా కూడా ఏకమవుతుంది, ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక తాటి మీద నడుస్తుంది, యుద్ధాలు ఇవన్నీ సమసిపోతాయని ఒక గొప్ప ఎమూనాతో వారు ఉంటారు ఎప్పుడు. అంటే ఇంకా వాళ్ళు చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు, అంటే చాలా ఆశావాదులు. ఏదో ఒక చిన్న విషయంలా జరిగిన తర్వాత, చిన్న విషయం కాదు, ప్రపంచంలో తిరగబడిపోతే పెద్ద పెద్ద నాశనకరమైన విషయాలు అయినప్పటికీ కూడా వారు ఎప్పుడు నిరాశపడరు, ఎప్పుడు ఆశావాదంతో ఉంటారు. లేదు, హషేం ఒక రోజు మరలా తిరిగి మరలా సరి చేస్తారు, హషేం మరలా తిరిగి మరలా ఈ విషయాన్నిటిని మారుస్తారు, హషేం తిరిగి మరలా అందరినీ ఏకం చేస్తారని ఒక గొప్ప ఆశావాదంతో ఇజ్రాయెల్ ఉంటారు. వారి యొక్క ఆప్టిమిస్టిక్ ఐడియాలజీ అనేది ఎప్పుడు నడుస్తుంటుంది. అంటే వాళ్ళ ఆశావాదులు, హషేం పట్ల అంత ఎమూనాతో వాళ్ళు ఉంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తే దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ, లేదా ఒక గొప్ప పునాది మనం రాహేల్ గారి దగ్గర చూడొచ్చు. రాహేల్ గారు అంతకాలం తల్లిదందరికి పిల్లలు పుట్టి ఆవిడికి పిల్లలు పుట్టకపోయినప్పటికి కూడా ఎమూనా కోల్పోలేదు, ప్రార్థన ఆపలేదు. తిరిగి మళ్ళీ ఒక పిల్లోడు పుట్టాడు అక్కడ తాకుండా లేదు, ఇతను ఇంకొక పిల్లోని కూడా తీసుకొస్తాడు అనే విశ్వాసంతో యోసెఫ్ అని అతనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. దేవకాశాలు. Okay, right. I just wanted to add one more understanding of the name Yosef by Rabbi Shirky before continuing to see if there are any questions. Okay, so Rabbi Shirky say something very nice about that, and this is like that Yosef is a firstborn, right? He is the firstborn, but yet he is named, and name is like in Israel, it's the name is like the purpose, the purpose of one in his life, right? In one's life. So he is named for having a smaller brother.
right? Another brother. And this is like, it's like we can look at it as a great rectification for the long going problem of the brotherhood, the conflict of brotherhood, right? As we know, like it's like a final rectification um, for all the problems we saw, so far from since the problems of the first brothers, Cain and Hevel. Um, so what Yosef's mission is like to be the final repair, the final rectification for that, because he himself is named with a role that it's like my name is that I have another brother, and that means I take care about a smaller brother. And it's the opposite of, like the firstborn is he gains more um, rewards, or he is the successor unlike the others, and it's the opposite. It's like Yosef's role is for the sake of brotherhood. That's what Rabbi Sheikh is saying, that the meaning of Yosef. Okay, that it's like he's born in order to become a brother. So he's the firstborn, but he's born in order to become um, a brother, and it's fixing what happened to, for example, to Yaakov. It's the opposite of like Esav was the firstborn, and he wanted to kill his brother Yaakov. So now we see the opposite, like right? Yosef is born in order to be the one who takes care about his smaller brother Binyamin. As we know, right? All the the great drama when Binyamin went to Egypt, and he was like the only one left to Yaakov, and Yosef wanted to to split between the brothers and to only take Binyamin, and so we know all this drama of Yosef and Binyamin. And this again, it shows like the idea that the firstborn is the one who takes responsibility of the brotherhood, of the love and caring for the other brothers, and we can also reflect this on the relations on all the nations on all the world, right? When we see that, like the firstborn, the one who is he gets to be in charge of something, so he's responsible for the welfare of all the others. So again, this is Rabbi Sheikh's explanation about Yosef as a rectification for all the past issues of brotherhood that we saw in the book of Bereshit. ఓకే, ఇంకా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాల్లో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయాన్ని రబ్బీ ఊరి షేర్కి గారు కూడా యోసెఫ్ అనే ఈ యొక్క పేరు మీద ఒక వివరణ ఇవ్వడం, ప్రత్యేకమైన వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు యోసెఫ్ గారు రాహేల్ గారికి జ్యేష్ఠపుత్రుడు, పిల్లవాడు అయినప్పటికి కూడా అసలు రబ్బీ ఊరి షేర్కి గారు ఏమంటారంటే, ఈ పేరు అనేది ప్రతి ఒక్క మనిషిలో ఉన్న పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసే పేరుగా చెప్తారు. ఈ యొక్క పేరు అనేది అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా అంటే మనం చూస్తే గనక అతని పేరే నాకు మరొక సహోదరుడు ఉన్నాడు అని అర్థం వస్తుంది, లేదా నాకు మరొక సహోదరుడు వస్తాడు అనే అర్థంతో ఉంది. అంటే అది ప్రతి మనిషి యొక్క
జీవితంలో ఉన్న ఒక పర్పస్ ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది అంటే, మనం బెరిషిత్ గ్రంథం మొదలైన దగ్గర నుంచి చూద్దాం. ప్రతిసారి కూడా ఒక గొప్ప ఇబ్బంది అనేది చరిత్రలో చూసుకుంటూ వచ్చాం. సహోదరుల మధ్య ఉన్న ఇబ్బంది, లేదా సహోదర భావం ఏదైతే ఉందో అది మనం ప్రతిసారి మొట్టమొదట సహోదరులైన కయ్యూని హేబెల్ గారి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి సందర్భంలో కూడా బెరిషిత్ గ్రంథం అంతా ఇప్పటి వరకు చదివిన ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరి మధ్య ఆ యొక్క ఇబ్బంది, ఇత్సాక్ గారు, ఇష్మాయిల్ గారు, ఏదైనా కావచ్చు. ప్రజెంట్ మనం మాట్లాడుతున్న యాకోబు గారి జీవితంలో కూడా యాషావు గారితో ఒక గొప్ప ఇబ్బంది సహోదరుల మధ్య ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఆ సహోదరుల మధ్య ఉన్న ఇబ్బందికర పరిస్థితి సమసిపోతుందో ప్రపంచం అంతా ఒక 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 అద్భుతమైన విషయంగా మారుతుంది. దానికి గొప్ప సొల్యూషన్, రెక్టిఫికేషన్ యోసెఫ్ గారు, లేదా ఆ పదం, లేదా ఆ యొక్క విషయం అని రబి బెరిషిత్ గారు చెప్తారు. ఎందుకంటే అన్ని దేశాల్లో లా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి కోసం నేనుంటాను, నేను నుంచుంటాను, నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను అనే ఒక సహోదరుడు ఉండడం, లేదా నేను నాతో కాకుండా నా సహోదరుని కోసం కూడా నుంచుంటాను, నా సహోదరుని కూడా కేర్ తీసుకుంటాను అనే ఉద్దేశంతో, అనే అర్థంతో వచ్చిన ఈ పేరుతో ఆ విషయం అనేది ముందుకెళ్తుంది. అంటే యాకోబు గారు, యాషావు గారు ఉన్నారు. యాషావు గారు తన సహోదరుని చంపాలని కోరుకున్నారు, చంపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అదే సందర్భంలో యోసెఫ్ గారు తన సహోదరుల కోసం చూడడం జరిగింది, వారిని కాపాడడం కోసం. అంటే ప్రత్యేకంగా బెన్యామిన్ గారి గురించి, అంటే యోసెఫ్ గారి యొక్క సహోదరుని బెన్యామిన్ గారిని చూసుకుంటే, ఈజిప్ట్ లో జరిగిన ప్రతి సందర్భం మీకు తెలుసు. అందరినీ పంపించేసి బెన్యామిన్ తన దగ్గర పెట్టుకోవడం, లేదా మన చరిత్రలో చాలా ఫేమస్ స్టోరీ, అది మనకు జరిగిన విషయం. అయితే ఇక్కడ బెన్యామిన్ గారు అని ఒక్కటే కాదు, కానీ ఏదైతే చరిత్రలో, మానవ చరిత్రలో మొట్టమొదటి నుంచి వస్తున్న ఆ అభ్యంతరకర పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో, సహోదరుల మధ్య ఉండే అభ్యంతరకర పరిస్థితి, ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి సొల్యూషన్ ఎవరంటే యోసెఫ్ గారు. ప్రపంచ దేశాల మధ్య కావచ్చు, లేదా ఇప్పుడు విడిపోయిన ప్రపంచంలో అందరి మధ్య ఒక సహోదర భావం తీసుకురావడం కావచ్చు, లేదా అందరి యొక్క బాధ్యతను తీసుకుని అందరి సహోదరుల బాధ్యతతో ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కావచ్చు, వారిని లీడ్ చేసే విధానం కావచ్చు, వారందరిని నడిపించే విధానం కావచ్చు, వారందరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కావచ్చు, వారందరి బాధ్యత తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం కావచ్చు, వీటికి కూడా ఆ ఫైనల్ గా సొల్యూషన్ ఎవరంటే యోసెఫ్ గారు. అంటే నాకు ఇంకో సహోదరుడు కూడా ఉన్నాడు, అంటే ఎవరైనా సరే ఆ సహోదర భావంతో ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి యోసెఫ్ గారు. అంటే ఏదైతే మనం ప్రాబ్లం మొదటి నుంచి చూస్తామో దానికి సొల్యూషనే యోసెఫ్ గారు. ఇది రబి బెరిషిత్ గారు ఇచ్చిన వివరణ. Now, can I take the questions? Yeah, sure, please. Moshe garu. Shalom Rabbi, Shalom Lekulam. Shalom sir, shalom sir. Shalom sir. ఈ క్వశ్చన్ పాతదే. యాకోబు 12 మంది కుమారులు ఉన్నారు. ఫస్ట్ బాన్ వచ్చి రూబేను. ఈ బర్త్ రైట్ ఎవరికి వచ్చింది? ఈ ఫస్ట్ ఈ డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఫస్ట్ దిన వృత్తాంతంలో 5వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో బర్త్ రైట్ యోసెఫ్కి వచ్చినట్టుగా ఉన్నది అక్కడ. ఓకే. అయితే మరి అక్కడ యోసెఫ్ ఉన్నాక అయితే ఈ 12 గోత్రములల్లా యోసెఫ్ గోత్రం లేదు. యోసెఫ్ గోత్రం లేదు కాబట్టి బర్త్ రైట్ యోసెఫ్ పోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆయన లేడు కాబట్టి 12 గోత్రములల్లా. 12 గోత్రంలో మనిషి ఎఫ్రాం వచ్చాడు, యోసెఫ్ డ్రాప్ అయిపోయాడు అక్కడ. సో కాబట్టి బర్త్ రైట్ మరి ఎఫ్రాం గిట్ట పోయిందని డౌట్, అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని. బర్త్ రైట్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. మొదటి దినవృత్తాంతాలు మొదటి దినవృత్తాంతం 5వ అధ్యాయం ఒకసారి చూడండి, 2వ వచనము. ఓకే. ఓకే. రా if you see, okay, there are 4 firstborn people, but if you see in the chronological order, Reuben was the firstborn son of Jacob. But
if you see in the First Chronicles, chapter 5 and 2nd verse, it says that the birthright belonged to Joseph. It mentions. We can see the First Chronicle, chapter 5, 2nd verse. Because Judah prevailed over his brothers, and the one appointed as prince was to be before him, but the birthright belonged to Joseph. But if we see in all the 12 tribes, there is no specific tribe. There is no tribe called Joseph in 12 tribes, but here it says that the birthright belonged to Joseph. Can you please explain who is the firstborn, or else how this birthright belonged to Joseph? Ephraim going that out. Yeah. Okay, so the question is to explain the first verse in chapter 5 of Chronicles first, right? Second. Yeah. Okay. So we will get to speak a lot about that. You know, we also have the terms of Mashiach related to Yosef, right? We have there is Mashiach ben Yosef, and Mashiach the son of Yosef, and there is Mashiach ben David. And we can also speak about that. We will definitely see it a lot later as well. So as we just actually start explaining, we see this let's call it something like extra merits of Yosef, right? That unlike Reuven, Yosef is so righteous and that he is named for being a firstborn, that his role is to take care of the other brothers, and this is unlike Reuven, and so Yosef become a significant firstborn, and so I'm not sure like what specifically the question asks for, but we see that like well, Reuven he was a righteous son. He even tried to rescue Yosef, right? When his other brothers wanted him just to leave him in the field, but eventually Yosef got the merit, like to be we say Yosef HaTzadik. So it's like a spiritual power that went to Yosef, unlike the other brothers, the other tribes, and that's what we see about Yosef, and also the successors of Yosef, Ephraim and Menashe, the two tribes. So we find a great spiritual power. There's a lot what to elaborate, but it comes up to the point when we even define this definition, right, of Mashiach ben Yosef. It means there is a power to the King David, the Mashiach, from the tribe of Yehuda, right? Yehuda, David, Mashiach ben David, and Yosef expresses something. It completes one another. It's like we see that Yosef he saves the whole world by the economy, right, in Egypt.
Yosef is the one who represents the power of the nation and of the land of Israel. We can elaborate about that, and we see many of the prophets speaking about prophecies and a vision about connecting the tribes of Yehuda and Yosef, because it's two different spiritual powers. So in short, we can see Yosef as a firstborn, because of this power and character that is given to him, the spiritual character. So Yosef is like a great leader, he's leading Israel, right, to save them in Egypt, and then in the time of redemption we speak about Mashiach ben Yosef. It's like a redemption consciousness. It's the era of redemption. So it's many things related to redemption of the nation of Israel that is associated with Yosef. Yehuda is like, well, we can learn about it more. Yehuda is like the next level of holiness in the land of Israel, in the nation of Israel. But this is like, as for this verse in the Chronicles, about some of the merits of Yosef as a firstborn, as a leading spiritual power of the nation of Israel. You can say that it's a spiritual authority. Yes, it's Spiritual. Yeah, can we say that it's a spiritual authority, not like here's the firstborn or something like that? Yes, yeah, we can see it a lot as a spiritual character, spiritual virtue given to spiritual Yosef. authority. Yes. Yeah. మోషే గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సార్ చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఇజ్రాయెల్ చరిత్రను చూస్తే కనుక మష్యాక్ బెన్ యోసెఫ్ ఉన్నారు, అలాగే మష్యాక్ బెన్ దావీద్ గారు కూడా ఉన్నారు. అంటే మష్యాక్ అనేది యోసెఫ్ గారి దగ్గర నుంచి కూడా రావడం జరిగింది. అలాగే తిరిగి మరలా యూదా గోత్రం ఉన్న దావీద్ గారు కూడా మష్యాక్ బెన్ దావీద్ గారు కూడా మనం చూడడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు మష్యాక్ ఒకరైనా అంటే కాదు, వారు ఆ స్పిరిచువల్ ఆత్మీయ విధానంలో పోషించే ఆ యొక్క రోల్ ని బట్టి వారికి అది ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఒక విషయం చెప్పాలంటే, ఇక్కడ మనం చూసిన ఈ బర్త్ రైట్ అనేది ఆత్మీయమైన ఆధిక్యతగా మనం చెప్పొచ్చు. వారికి ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి కానీ, వారు జీవించిన విధానాన్ని బట్టి కానీ, వారు మెయింటైన్ చేసిన పవిత్రతను బట్టి కానీ వారికి ఇచ్చిన ఆత్మీయమైన ఆధిక్యతగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మష్యాక్ బెన్ యూసెఫ్ ఉన్నారు, మష్యాక్ బెన్ దావీద్ కూడా ఉన్నారు. అంటే యూసెఫ్ గారి విషయంలో మనం చూస్తే కనుక ఆయనకున్న గొప్ప మెరిట్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, సహోదరులందరినీ కూడా కాపాడే విధానంలో అతను మష్యాగా ఉండడం జరిగింది. అక్కడ అందరినీ రక్షించడం, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరినీ రక్షించడం జరిగింది. ఈజిప్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ముందుకు వచ్చి విషయాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ అదే సందర్భంలో యెహూదా గారి వంశంలో మష్యాక్ బెన్ దావీద్ రావడం జరిగింది. దావీద్ గారు వచ్చి ఇజ్రాయెల్ దేశం అందరినీ ముందుకు నడిపించడం జరిగింది. సో ఇరువురు కూడా, అంటే మొట్టమొదటిగా మనం యోసెఫ్ గారిని చాలా హై లెవెల్లో చూస్తాం, ప్రత్యేకమైన ఆధిక్యతలో. అంటే అది ఒక ఆత్మీయమైన ఆధిక్యతగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. దినవృత్తాంతాల్లోని రబ్బి గారు చెప్తున్నారు. అంటే అది ముందు పుట్టారు అంటే పుట్టుకు సంబంధించిన విషయం కాదు, కానీ ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఆధ్యాత్మికమైన ఆధిక్యత. ఆయన తర్వాత లెవెల్లో మనం చూసేది యెహూదా గారిని, ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన దావీద్ గారిని. ఇప్పుడు
వీరిరువురిని అంటే ఇక్కడ దావీదు గారిని మషియా గా చూస్తాం, యోసెఫ్ గారిని చూస్తాం, కానీ వీరిరువురు మధ్య కూడా ప్రత్యేకమైన వ్యత్యాసం ఉంది. యోసెఫ్ గారేమో వీరందరినీ కూడా ఆ యొక్క ల్యాండ్ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్న వారందరినీ కాపాడే పరిస్థితిలో, ఆ పరిస్థితిలో మషియాగా ఉన్నప్పటికీ, దావీదు గారేమో వారందరూ వచ్చిన తర్వాత గొప్ప దేశంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని రాజుగా ఉండి నడిపించే విధానంలో మషియాగా దావీదు గారు ఉన్నారు. సో ఇరువురు కూడా వేరైనప్పటికీ కూడా ఇరువురికి కూడా ప్రత్యేకంగా వారి యొక్క పవిత్రతను బట్టి వారికి ఇవ్వబడిన ఆధిక్యతగా మనం చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి దినవృత్తాంతంలో చూపించేది కూడా యోసెఫ్ గారి యొక్క ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధతను బట్టి, ఆయన భవిష్యత్తులో తను చేసే విషయాలను బట్టి ఆయనకి ఇవ్వబడిన ఆత్మీయమైన ఆధిక్యత, ఆయన చేసిన పనులను బట్టి, ఆయన కాపాడిన విధానాన్ని బట్టి. ఇది రబ్బీ గారి సిద్ధాంతం. అంటే ఇక్కడ ఆయనకి బర్త్ రేట్ అంటే ఆత్మీయమైన ఆధిక్యతగా రబ్బీ గారు చెప్పడం జరిగింది. సార్ మీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చిందా? అదే 12 గోత్రంలో ఈయన యోసెఫ్ లేడు కదా, ఎఫ్రాయిం మనిషే వచ్చారు. ఓకే, అది కూడా అడిగింది. ఓకే. Ravi Yaron, in the all the 12 tribes it became 13, but there is no any specific tribe given to Joseph in the name of Joseph, but it was divided to 2 other children. Why? Manasseh, Ephraim. Oh, why Yosef was like an exception, that he himself is on one hand it's one of the 12 tribes, but on the other hand he's like we almost can see Yosef as one of the forefathers, because he has 2 childs that Yaakov, his fathers, tell them that they will be like sons for him, like children for him, right? And so they become tribes. Okay, yes. So well, the best thing would be to go over that fully and in a deeper way when we get to these verses, because everything you can find the spiritual need and the spiritual path for that. For example, we didn't mention before, it's like we know of Shmuel Hanavi, Samuel the prophet, that came from the tribe of Ephraim, right? And then the first king, Shaul HaMelech, King Saul, came from Binyamin. So you see that there is Ephraim, and there is from Yosef there is some spiritual role for Binyamin, the brother of Yosef, and where we also have to speak about the role of Menashe, but basically it's like a different spiritual role, and Yosef is like something very, very, very unique. You don't have to be worried, because we will speak a lot about Yosef, because we'll see all the stories in the verses about Yosef. So we'll get we can cover it, okay, and we can realize like what was the role of Yosef, and why it is needed to have 2 tribes that continue this role of Yosef. Why like Yosef had to split into 2? Okay, Yeah. but there is so there is there was a need a need for that, and we will even see the debates that, like for example, even the conflict between Yosef and his brothers was about that. It was about if the tribes of Israel are like, do they have halacha of Bnei Noach,
because they are like the forefathers, or do they have like halacha of Israel because they are already the children of Israel? So it's like Yosef is so interesting, very interesting link between the fathers and the children, and 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 again we will have to see the verses, okay, and to understand when we get to Ephraim and Menashe, when we get to other stories. But in short, this is the uniqueness of Yosef as like as the link. So this is it was like one of um, um, the controversy that Yosef had with his brothers, so they got into a conflict, and so Yosef is like he has some characteristic of like a forefather on one hand, and some characteristic of like the tribes of the children of you know, we see the forefathers as the one who you know, get all the promises, but not the fulfillment of the promises, not so. And Yosef is like the connecting link in this case, and we will see it along the verses, and especially when we get to Ephraim and Menashe, we see the uniqueness of Yosef. యాకోబు గారి యోసెఫ్ గారి పేరు 12 గోత్రాలు లేదు, కానీ తన పిల్లలైన 2 పేర్లు గోత్రాల్లోకి రావడం జరిగింది. అసలు యోసెఫ్ గారి పేరే లేదు. అంటే అయితే ఒక విషయం మనం గుర్తు చేసుకుంటే, పితరుల్లో ఆయన పేరు ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు, యోసెఫ్ గారి పేరుని తీసుకుంటూ ఉంటారు పితరుల్లో లేదా ఈ గోత్రాల్లో. అయితే ప్రత్యేకంగా యోసెఫ్ గారు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి, ఉన్నవాళ్ళు ఉన్న పిల్లల్లో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. ఎందుకంటే మనం యోసెఫ్ గారిని అంటే ప్రవక్త, ఇజ్రాయెల్లో ఒక చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రవక్త షమూయేలు గారిని తీసుకుంటే ఆయన ఎఫ్రాయిం గోత్రం నుంచి రావడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఇజ్రాయెల్కి రాజుగా మొట్టమొదటి రాజుగా ఉన్న సౌలు గారు బెన్యామీన్ గోత్రం నుంచి రావడం జరిగింది. అంటే అంటే ఆ ప్రత్యేకత అనేది యోసెఫ్ గారి యొక్క వంశంలో ఉంది. ఆ ప్రత్యేకత తర్వాత రావడం జరిగింది. ఒక స్పిరిచువల్ రోల్ అనేది ఆయన ప్లే చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఆయన పోషించాల్సి ఉంది, లేదా ఆయన ద్వారా వచ్చిన పిల్లలు పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మనం ప్రత్యేకంగా ఆ వచనాలకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా అసలు యోసెఫ్ గారి దగ్గర నుంచి మరలా ఇంకా 2 గోత్రాలుగా రావడానికి అవసరం ఏంటి, అసలు అవసరం ఏంటి, ఎందుకు మరలా 2 కావాలన్న విషయం మనం ఎలాబరేట్ గా చూస్తాం ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు. అయితే ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం ఒక విషయం గుర్తు చేసుకుంటే ఏంటంటే, అసలు దాని అవసరం ఏంటనేది ముందు చూద్దాం. ఆ వచనం వచ్చినప్పుడు అసలు ఒకవేళ ఆయన పేరు లేదు కదా అని మనం ఆయన్ని చాలా తక్కువగా అంచనా వేస్తాం, కానీ అసలు యోసెఫ్ గారి గురించి ఎంత ప్రత్యేకత ఉంటుందంటే, బెనే నోవాహ్కి బెనే ఇజ్రాయెల్ కి మధ్య, ఇంకా చెప్పాలంటే మనందరికీ తెలుసు వాళ్ళందరూ కూడా నోవాహీలే. అప్పటికే ఇజ్రాయెల్ ఎవరైతే మనం మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళందరూ నోవాహీలే, ఇంకా వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ గా మారలేదు. అయితే ఒక సందర్భంలో తన సహోదరులందరికీ అలాగే ఈ హలక్కా మధ్య ఒక గొప్ప డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఒక గొప్ప వ్యాధ్యం వచ్చినప్పుడు దాన్ని యోసెఫ్ గారు ముందుకు తీసుకొస్తారు, లేదా ఆయన ఆపుతారు అక్కడ. అంటే పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే, యోసెఫ్ గారు కనెక్టింగ్ పాయింట్ వీళ్ళందరికీ, లేదా ఇజ్రాయెల్ అందరికీ మిగతా విషయాలకి. ఒకటి మనం చూసాం, ఇజ్రాయెల్ అంతటిని కాపాడే వ్యక్తి అతను, వాళ్ళందరినీ పోషించిన వ్యక్తి అతను ఒకటి. అదే సందర్భంలో హలక్కా విషయంలో కానీ, లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే మనం ముందుకెళ్ళేసరికి మిగతా సహోదరులందరికీ యోసెఫ్ గారికి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సహోదరులందరూ వారిని వేర్చడం, చాలా విషయాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఉంది. ఇంకేంటంటే యోసెఫ్ గారు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ పిల్లలు, యాకోబు గారి పిల్లలందరూ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ పిల్లలు, లేదా ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఏదైతే హషేం గారు పితరులకు వాగ్దానం ఇచ్చారో ఆ వాగ్దానాన్ని అనుభవించే పరిస్థితి, దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే పరిస్థితి ఉన్నారు. కానీ పితరులు ఓన్లీ వాగ్దానం మాత్రమే పొందారు, వాళ్ళు దాని రియాలిటీని చూడలేదు.
కానీ యోసెఫ్ గారు మాత్రం అటు పితరుల యొక్క కొంత భాగాన్ని కలిగి ఉంటారు, అలాగే పిల్లలుగా వీళ్ళతో కూడా పాలు పంచుకునే ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ యోసెఫ్ గారు. పితరుల్లో కూడా కొంత భాగాన్ని ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. అది తర్వాత మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ లో చూస్తూ ఉంటాం ఇతర సహోదరులతో యోసెఫ్ గారితో. దాన్ని తీసుకొస్తుంటారు. అలాగే పిల్లలుగా ఏదైతే ఇప్పుడు అబ్రహాం గారికి, ఇత్సాక్ గారికి వాగ్దానం చేశారు హషేం గారు, దాని రియాలిటీని చూసే పరిస్థితిలో ఇప్పుడు పిల్లలు వచ్చారు, యాకోబు గారి పిల్లలు. దీంట్లోని పాలు పంచుకుంటారు. అలాగే పితరుల్లో వచ్చిన కొంత భాగాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లి ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ యూసఫ్ గారు. యూసఫ్ గారు చాలా ప్రత్యేకమైంది. సో ప్రత్యేకంగా అలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న ఆయన ఎందుకు మళ్ళా ఇద్దరుగా విడిపోవాల్సి వచ్చింది, అవసరత ఏంటి అనేది ప్రత్యేకంగా మనం ఆ పిల్లల పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం తప్పకుండా తెలుసుకుందాం. యూసఫ్ గారి పేరు ఆ గోత్రాలు లేనంత మాత్రాన ఆయన్ని అసలు వేరేలా చూడడం కదా, ఆయన చాలా ప్రత్యేకం ఉన్నవారి కన్నా. సో ఆ విషయాన్ని మనం తప్పకుండా తెలుసుకుందాం. ముందుకెళ్ళాం. బరాబర్ సార్. యాకోబు సార్. Shalom, sir. Shalom, Ra. Shalom, Lekula. Am I audible? I think. Yes, sir. Please. Father Rabbi. It's wonderful to know the bridge between Bene Noah and Bene Israel. Just now I hear it's a very unique thing I feel about the Yosef Avinu character. Okay, my question regarding not this, but regarding the brotherhood. From the beginning, if you take the womb of Eve, Adam and Eve, beloved wife of Adam, first man from the Hashem, first human being. So there is a conflict between the sons, Hevel and Chayun. And here Mother Rachel is telling that Hashem removed or take away the reproach. So can we expect the anti-conflicts of brotherlyhood become uniting? It's a very perfect example of this Joseph and Benjamin or something like. But at the same time, there is a conflict in the coming from the womb of Sarah Imenu. Even there is a conflict between Ishmael and Isaac Avinu. Later on in the womb of Ribka, it was there, and the conflict between Esau and Yaakov. How come this is united, or how to understand what it would be removed from the from Rahel Imenu exactly? Can we connect with the Hevel and Cain issue, or else my question is proceeding that it's anti-movements are there, anti-brotherhood is there, anti-Semitic Semitic people, anti-Semitism is there. So is that holistic thing is removed, or what it be? How to understand the love between brotherhood, or the words from the Rahel? I do not understand what was removed. Hashem, how he removed exactly what happened in the system, because Yaakov Avinu, he got children, but Rachel Imenu just now got the Yosef, and she is declaring that it's going to be a very wonderful, perfect thing in future upcoming thing. So I would like to know the interpretation of Rabbi Uri Sherki, as well as the how to understand the whole thing, why the anti things are there between brothers from the same womb or from other wombs also, but how this in this case, Joseph case, it was united. So I think you understand.
my question. Okay. Yes. Okay. So I think there might be several big questions here as for the theme of brotherhood. Yeah. And we, we discussed about uh, several brotherhood conflicts, right? It started with the first two brothers, Cain and Hevel, and it's like we always, we can always mention, that like when a baby is born, so he get all the attention, right? And then when a second uh, uh, sister or brother are born to this child, so he's like he or she they lose their attention, and that brings conflict in the very natural way. So here we deal with the natural way, but of course also with the spiritual way, to overcome the conflict of brotherhood. And uh, and it, it, uh, it the trouble started with Cain and Hevel, and as you say, along all the book of Bereshit, we find this brotherhood conflicts, and what we see in the final step of the book of Bereshit, we see the solution. Like even Yosef, right? He starts in a negative way. He starts with the conflicts with his brothers, with his other brothers, right? And they almost end up like the case of Cain and Hevel. But the drama is in the salvation, in the rectification, that finally they are meet and they gathered, and Yosef tell them, don't be sad for what happened, for it was the will of God to send me to Egypt, right? So they achieve this great tshuva of brotherhood, Yosef and his brothers, uh, and this is like this is like the answer. This is like the achievement of that the book of Bereshit is concluded with. And so we can also connect this to what you asked about Rachel. We see like so Rachel, with her view of Ruach HaKodesh, she sees the merits of this firstborn that is born to her, to Yosef, for Binyamin, and also for all the other tribes, and the merit to have her contribution to the brotherhood of the nation of Israel, right? And this is the greatest thing for Rachel, the greatest merit for Rachel, and that's why she can say this, that like God took away all what was wrong about Rachel, all the problems, and he counted only the merits, and that's her great mitzvah to give birth to Yosef. Okay, that's in short. Again, we will get to all the stories about Yosef and his brothers in the next Torah portions as well. Chandrabara, one more small thing. Even there is no hair letter in Rachel's name, Rachel Imenu name. Even then, she got merit of uniting
from the womb of Rahel it came. And another question regarding Bnei Noah and Bnei Israel. I got the Dina Imenus, that part, how she was raped, and what is the exact proposal of her. I think my question regarding that is నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ఓకే సార్. అయితే కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. Bnei Noah 7 laws are there, but Bnei Israel 613 laws are there. But how come the Dina's character came, and it's wonderful to know where it went good and how we understand that the character of Dina. I would like to know from you. Okay. Toda Rabba. Okay, sure. Okay, yes, Toda Rabba. Yes, I just recalled that we had a question that, well, we did answer the question about Shimon and Levi in the story of Dinah and Shechem ben Hamor, but I think there were additional concerns about that, so I forgot. We can start with it the next class, also to elaborate about if as in the question of Dr. Yaakov Garu here. There are all kind of, Chazal give us all kind of spiritual understanding about Dinah, that she and what's the relation between Dinah and Yosef, and who was the husband of Dinah, and who was born to Dinah, so we can elaborate about that, and also about the question that we answered already about Shimon and Levi, what they did to the people of Shechem and why they did that. So we gave one answer. We gave only the answer of Rambam Maimonides about the mitzvah dinin of Bnei Noach, that they violate the dinim, but there are other answers, and even simpler answers to understand why Shimon and Levi, as we see, that they took revenge, and they actually went to rescue their sister. Like they went to rescue a hostage from their family. Okay, so on the way they might had to deal with other, with the other people of Shechem that tried to fight them, and so we can discuss this as well, and to see that, like, you see, as we see, like since the time of Shimon and Levi up to this time, the nation of Israel struggle with difficult cases and difficult vicious evil enemies, and we have to understand, like, what is the moral way to see it, and to know how to fight the enemies, and so we can start with that in the next class. So Toda Rabba, everyone, and I wish you all Shavua Tov, and see you all in the next class. And Toda Rabba also, Israel Garu, please conclude as well. తుద్దరబరు. అయితే సింపుల్ గా యాకోబి గారు ఒక మాట అడిగారు. అసలు రాహేల్ గారు చాలా ప్రత్యేకమైన మాట చెప్పడం జరిగింది. నా మీద నుంచి నింద హషీం గారు తీసేస్తారని చెప్పడం జరిగింది. అసలు అంత గొప్ప నింద ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా యోసెఫ్ గారి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది సహోదరుల మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్, అంటే మానవ చరిత్రలో మొట్టమొదటి నుంచి, అంటే కయ్యూన్ గారు హేబేల్ గారి నుంచి వచ్చిన ప్రతి విషయానికి కూడా సొల్యూషన్ అనేది యోసెఫ్ గారు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పడం జరిగింది కదా. అసలు ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత? ఎంత ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? ఏం తీసుకొచ్చారు? దేనికి సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు అని మనం చూస్తే కనుక, ఈ
బ్రదర్హుడ్ అనే కాన్ఫ్లిక్ట్ లో లేదా సహోదర భావం అనే విషయంలో మొట్టమొదటి నుంచి మనం కయ్యూన్ గారు హేబెల్ గారిని తీసుకుంటే కనుక ప్రతి విషయంలో కూడా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా ఒక పిల్లవాడు పుట్టారనుకోండి, మొదటి పిల్లవాడు, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పిల్లవాడి మీద ఉంటుంది. అందరూ అతని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. కొంతకాలం తర్వాత ఇంకొక పిల్లవాడు పుట్టాడు అనుకోండి, కొంచెం ఆయన వైపు నుంచి వేరే వైపు మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వేరే పిల్లవాడి మీద కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అంటే ఇది ఫిజికల్ గా నార్మల్ గా జరిగే విషయం, స్పిరిచువల్ గా కూడా కొంచెం ఫోకస్ మారుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయాలు ముందుగా తర్వాత చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది, చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి తీసుకురావడం జరిగింది. వాటన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్ అనేది యోసెఫ్ గారు తీసుకురావడం జరిగింది అని చెప్పారు. అది ఎలాగంటే మనం ఈ యొక్క బెరిషిత్ గ్రంథం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం చూసాం, ఒక సహోదరుల మధ్య ఉన్న ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితితో ప్రారంభమైంది. ఈ బెరిషిత్ గ్రంథం ముగింపు మనం చూస్తే కనుక ఆ యొక్క పరిస్థితికి ఒక కన్క్లూజన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, దాన్ని ముగించడం జరుగుతుంది ఒక సరైన విధానంలో. అది ఎలా అన్నప్పుడు మనం చూస్తే, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చదువుకుంటూ వెళ్తున్నామో, ఇప్పుడు రాహేల్ గారు అసలు రాహేల్ గారికి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రతి విషయం కూడా చూడడం జరిగింది. ఇందాక ఎలా అయితే అనుకున్నాం 12 మంది పిల్లలు పుడతారని ఆవిడకి తెలుసు. అలాగే ఫ్యూచర్ లో తర్వాత జరిగే విషయాలను కూడా రాహేల్ గారు చూడడం జరిగింది ఆ యొక్క రోహోదేశంతో. అంటే ఈ సహోదరుల మధ్య జరిగే పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళకు వచ్చే ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏంటి, ఆ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో నుండి యోసెఫ్ గారు ఎలా వారిని కాపాడతారు, తిరిగి మరలా వారి మధ్య ఉన్న ఆ ఇబ్బందికర పరిస్థితి నుంచి తల్లి గారు అప్పుడే చూసి యోసెఫ్ గారికి ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇతను సహోదరుల మధ్య ఉన్న ఆ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ ను విడగొట్టి, అంటే చూడండి ఆ పరిస్థితికి వచ్చేసరికి యోసెఫ్ గారు ఏం చెప్తారు, ఏదో అన్నలారం మీరు నన్ను ఏదో ఇబ్బందిగా, మీరు నన్ను ఇష్టపడక పంపించడం కాదు, హషేం గారే నన్ను ఇక్కడ పంపించారు, ఎందుకంటే మనందరం కాపాడు కోసమని ఒక హార్మోనీతో విషయాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తారు. కానీ అదే మనం కయ్యూన్ హేబెల్ గారి దగ్గర చూసినప్పుడు ఒక సహోదరుడు ఇంకొక సహోదరిని చంపే పరిస్థితి, లేదా మిగతా ఇష్మాయిల్ ఇత్సాక్ గారిని తీసుకుంటే అక్కడ ఇష్మాయిల్ గారు ఇత్సాక్ గారిని విమర్శించే పరిస్థితి, యాకోబు యాషావ్ గారి పరిస్థితి చూసినప్పుడు యాషావ్ గారు యాకోబు గారిని చంపాలనే పరిస్థితి ప్రతి ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ పరిస్థితి అంతటికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ యోసెఫ్ గారు తీసుకొస్తారు. ఈవెన్ దో అక్కడ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా విషయాన్నంతటిని ఒక హార్మోనీతో, ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంతో, ఒక శాంతి విధానంలో కంప్లీట్ చేసే ఆ మెరిట్ అనేది యోసెఫ్ గారికి ఉంది. కాబట్టి అప్పుడు యోసెఫ్ గారు పుట్టినప్పుడు రాహేల్ గారు రోహోదేశ్ ఆ విషయాన్ని చూసి గమనించి, ఇదిగో ఈ విషయాన్ని అంతటికీ కూడా ఒక ఎండ్ అనేది, ఒక మంచి ముగింపు అనేది నా కొడుకు తీసుకొస్తాడు అని యోసెఫ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఆ నింద ఏదైతే ఉందో, ఈ పరిస్థితి అయితే ఉందో, దాన్ని హషేం తీసివేశారు, అంటే యోసెఫ్ గారు ఫ్యూచర్ లో దాన్ని తీసివేస్తారు అనే విధానంతో యోసెఫ్ గారు పుట్టినప్పుడు రాహేల్ గారు ఆ విషయం చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇంకా చాలా విషయాలు రబీ గారు ముందు తీసుకెళ్ళినప్పుడు చెప్తా అన్నారు. అదే సందర్భంలో ఇంకొక ప్రశ్న కూడా అడగడం జరిగింది, యాక్చువల్ గా ప్రత్యేకంగా దీనా గారి గురించి. అంటే దీనా గారి పరిస్థితిలో జరిగిన సందర్భం ఏంటి, ఎందుకంటే దీనం గారు అప్పటికి ఇంకా ఆవిడ జూ కాదు, బెనే నోవాహీరాలు. అలాగే మిగతా విషయాలు సహోదరులందరూ కూడా అప్పుడే విషయాన్ని జూయిష్ హలక్కా గురించి కూడా చాలా డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే రెండు విషయాలు కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి అక్కడ, అదొకటి అనుకుంటే. రెండోది షెకెం ప్రజల దగ్గర జరిగిన విషయం ఏంటి, అసలు షిమియోన్ గారు, లేవి గారు వారిని ఎందుకు ఆ విధానంలో వెళ్ళి యుద్ధం చేసి వారిని అలా హింసించడం జరిగింది, లేదా ఆ ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది, అసలు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు వచ్చినప్పుడు షిమియోన్, లేవి గారు అలా ఎందుకు రెస్పాండ్ అయ్యారు షెకెం ప్రజల మీద. ఇంకా సింపుల్ గా చాలా విషయాలు చెప్పారు. కానీ అంటే ఇప్పుడు మనకి నోవహియా 7 సూత్రాల్లో దినిం అనేది కూడా ఒక సూత్రం ఉంది మనకి, 7 లా అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, తీర్పు ప్రకారం మనం తీర్పు తీర్చాలనేది. అయితే కానీ వారు తీర్చిన తీర్పు సరైన విధానం అంటే అసలు ఆ పరిస్థితి ఏం జరిగింది, షిమియోను, లేవి గారు ఎందుకు అలా రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఎందుకు అలా ప్రతిస్పందించారు. సింపుల్ గా ఒక మాట చెప్పారు రబ్బీ గారు, ఏంటంటే హాస్టేజ్ గా తన చెల్లిని తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. హాస్టేజ్ గా తన చెల్లిని తీసుకొస్తాక షిమియోన్, లేవి గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ షెకెం ప్రజలంతా తిరగబడినప్పుడు వాళ్ళకి తిరిగి మరలా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా విషయాలు దీంట్లో ఉన్న విషయాలతో వచ్చే వారం నెక్స్ట్ వీక్ మనకి క్లాస్ లో రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. మనకు ఆల్రెడీ 10 నిమిషాలు లేట్ అయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా ఉంది. కాబట్టి
అందరికీ వందాలండి. క్లాస్కి వచ్చిన వారికి అందరికి వందనాలు, ప్రశ్న అడిగిన వారికి వందనాలు, ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. తుద్దరబ్బా ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ క్లాస్. Slichara, we had another class, no? That's why we are concluding it in very early. Tuddara Baro, we'll meet in the next class later on.